Okay. Hello everyone, everyone namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:15 p.m. and date is of 27th of January. Okay. So on 27th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do on that. Okay. So if you see a Bank Nifty and Nifty chart over here in 1 minute time frame from morning session, so one heavy downfall got to again it went for an upside move and again it came for a downside move in Nifty. Okay. So downside to trade sikkadili, upside to trade, and again you can get a trade for downside as well. And now again market is trying to move upside, so ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ zigzag way. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಹೈ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೇ ಲೋನು ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಡೇ ಹೈನು ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಟಚ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಲೋ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಏನಂತಾರೆ ವಾಲಟೈಲಿಟಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವಾಲಟೈಲಿಟಿ ಅದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಂಥ ವಾಲಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, so based on this we'll try to get an actual scalping trades and then see how exactly market behaves ante. Okay, so nimgon just overview ತೋರಿಸ್ಲತ್ತೀನಿ from 9:15 to 12:16 ತನಕ ಏನು ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಅಂತ. Okay, so if you see bank nifty chart ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು it gave us a huge upside moment. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು again it gave us a huge upside moment which is forming higher high patterns over here. So illond higher high pattern formation aglatade illi. So this is the clear indication that market is moving upside. Okay, so although there is volatility idru market is trying to move higher rise formation, so we must be going only for upside trade anteli this is trying to tell us. Okay, so on upside trade na easily place ಮಾಡಬಹುದು. Okay, even over here it is forming higher high pattern over here. Nifty nenu you can be placing only, you should be placing only upside trades. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೈ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಏನು ರೀಸನ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೊಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಟ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 1:2 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಟ್ರೇಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಸೆಟಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈವ್ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ 12:18 PM. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ 2:30. ಸೊ 2:30 ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 2:30 ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, I marked this resistance level from very long. ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಇದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀವಿ. ಈವನ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಲ್ಲದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓಕೆ ಇದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ. 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಸೊ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then easily you can expect an upside move in bank nifty and you can expect a big move in Indian market also. Heavy upside rally nu barbodu. Okay, ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಲಿಂದ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ 1 month ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, 1 month ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ 1 month ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 3 to 4 days ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವರಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅರೌಂಡ್ 2000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಏನಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ this can be considered as a fake breakout and market will go up, something like this. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು, ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಇದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಅಪ್ ಮೂವ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and market is in down trend. So ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 15 minutes. 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 1 minute or 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ರೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈ ರೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಝೋನ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. But right now what it is doing, it is trying to convert its trend from lower low to higher rise. I will show you somewhere over here. Idin lower low formation aglatiddu slowly ಇಲ್ಲಿ support ತಗೊಂಡು high rise formation ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು. If in case successful ಆಗಿ high rise formation ಆಗಿ even trend line break ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can expect a huge upside momentum till this resistance level. Okay, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ resistance ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, then again you can expect a fall. Okay, this is what is bank nifty analysis in 15 minutes time frame. Okay, so overall trend in 15 minutes you should be going only for downside trade. But if you want in 1 minute time frame scalping alla, so slowly ಇವತ್ತಿನಿಂದ market is forming higher high price action form ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ you should be going only for upside trades. Okay, so this is what it is. ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಿ and then rewind and watch it 2 to 3 times. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಷ್ಟು ಈಸಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು. So what I'm trying to tell will be much more easy for you to understand. Okay, so now what we'll do is we'll just go to Nifty 50 chart. ಯಾವ ರೀತಿ bank nifty analysis ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, same way we'll do Nifty 50 analysis as well. We'll go to 4 hour time frame, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 hour time frame, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll go to 15 minutes time frame. Okay, so now coming back to Nifty 50 in 4 hour time frame, if you see over here alla, so there is a trend line or there is a resistance level at the top. So ಇದೊಂದು resistance level mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ one second. Okay, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ this will be the support level. First support level ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ it was somewhere ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as a ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ as of now. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಇನ್ನು ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ 24,600 ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅರೌಂಡ್ 700 to 800 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೀವು 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಇಂಡೈಸಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ನಿಫ್ಟಿನೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ this might be sideways to bullish market. Okay, so I hope what I'm trying to tell is making sense until. So this is 4 hour time frame, and now let's go to 1 hour time frame in nifty 50. So nifty 50 naga I'll just mark this trend line or resistance level. 1 second guys, charge illi 1 second. Okay, so this is a trend line coming from the top. So idon trend line ada illi, I'll just mark this trend line or a channel over here. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಚಾರ್ಟ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, this is what is 1 hour time frame telling us in nifty 50. So now let's move to 15 minutes time frame in nifty 50. So 15 minutes time frame ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, there is a channel in a channel. So ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, I'll just mark this trend line. Okay, so ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, I'll just mark this trend line because market is moving in this channel. Okay, so again illu lower low formation aglattilli, lower low formation agi proper ilon support tondu ಈಗ ಸದ್ it is trying to form higher high price action. Okay, so slowly lower low ಇಂದ higher high shift aglattu. How did I get to know ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ? This is the last low. ಈ ಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Okay, let's see. So the 15 minutes time frame, this is the scenario over here. So ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು 1 minute time frame ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿರಮು ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 27th January ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is also support in swing trades. Multi time frame analysis ಮಾಡಿದಾಗ we mark this support. I'll show you
1 hour टाइम फ्रेम में समवेयर, अरे भाई क्या हो गया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओके बैंक निफ्टी चार्ट इन 1 hour टाइम फ्रेम, ओके सो 1 hour टाइम फ्रेಮ್ में ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನು ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 27th of January. ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋನಾಗ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ ರೈ ಭಾಯ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೋದ್ವು ಇಲ್ಲಿಂದು. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. So 5 minutes time frame, if you see, I'll just try to mark my strategy which is day high, day low and 50% level. Okay, so Sadak we are done with top down analysis. Now we are shifted to 5 minutes time frame and we'll be shifting from 1 minute to 5 minutes, 5 minutes to 15 minutes. In between shift ಹಾಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, so that we'll be getting clarity what exactly market is trying to tell us in different time frames. Okay, so now ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ 5 minutes time frame. ಇಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ, ಡೇ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ 0.5 ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 0.5 ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಹೈ, ಇದು ನಂದು ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ನೇನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ, ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ. ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ 0.5 ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ರೇ ಭಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಡೇ ಹೈ ಐಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಒಂದು ನಂದು ಡೇ ಹೈ, ಇದು ನಂದು ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ 50% ಆಫ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ 50% ಲೆವೆಲ್ಗಿನ ಮೇಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ಗಿನ ಮೇಲ್ ಅದಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಬುಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ 27th of January in 1 minute time frame, sorry in 5 minutes time frame only. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳತ್ತೀನಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ 15 minutesನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, 1 minute ಹೋದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ 50% ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ ಸೈಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 50% ಲೆವೆಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು, ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು 5 minutes time frame or 1 minute time frame ಅಲ್ಲ, intraday analysis ಗೋಸ್ಕರ it is forming higher high pattern over here. So I'll show you in 1 minute time frame. ಎರಡು 1 minute time frame ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು higher high formation pattern ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತವೆ. ಸೊ higher high pattern ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು 5 minutes time frame ನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 minute time frame, it is forming higher high pattern over here. Okay, so now I'll show you in 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame na hodrunu it is forming higher high pattern for today's market. Notably clearly it is forming higher high pattern, low high, higher low, higher low ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋಯಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇವನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ, ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಲೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ upside pattern or which is an uptrend pattern or which is a bullish pattern. So ಇಲ್ಲಿ you should be going only for upside trades. Okay,
for intraday scalping trades. ನೀವು in case swing trade ತಗೊಂತಿರಲ್ಲ, then your direction should be downside because 15 minutes time frame ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, this is trying to tell us it is going lower low formation or it is in downtrend ಅಂತೇಳಿ. Okay, I hope points are very much clear. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಚಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Okay, this is what is current scenario. Let's see what exactly market will do anteli. I'll just shift this to 1 minute time frame and then we'll see. Okay, 1 minute ಬೇಡ, 5 minutes ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರಮ್. 1 minute is much more noise. 1 minute ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆತ ಅನ್ಕೋ. ಐ ಮೀನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So that is the reason let's keep it in 5 minutes time frame. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, I'll be marking this trend line also. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, I'll keep this just for reference. Okay, so let's see whether market ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Okay, so how market will react at this level. In case ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can plan a downside trade over here. Okay, we'll see. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is also a trend line coming from top. Nifty 50 ನಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, and also from the bottom there is a trend line. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದೆ, I'll just mark this level. Let's see ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಈವನ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಥವಾ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತದೋ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಝೋನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಇವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. One second guys, 1 second. Just be flexible with market. ಈ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅದ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಹೈ ರೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಫಾಲ್ ಆದಾಗಲ್ಲ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯಾಸ್ದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, then you can easily go for downside trades also. Okay, but with proper confirmations only. Some random trade ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, proper confirmation ಇದ್ರಷ್ಟೇ you must be going with the trades. Okay, let's see. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 1 minute 50 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 1 minute 50 seconds ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಬಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಥೇರಿಯಂನಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ Bitcoin, Ethereum, everything are booming now. Gold, 1 second guys, gold ಏನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ? Okay, gold is also booming. Super. Solana, okay. Ethereum ne 15 minutes time frame there is a setup formed. Let me look at the OI data. 1 second. Okay, so bank nifty ನೀವು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಟು 1 minute time frame. ಓಕೆ, 1 minute time frame ನ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಝೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು, ಇದು ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು entry into trade very fast and get out of the market. Illantandre better to wait till a proper setup is formed, because volatile market nag there are high chances that you will take the stop loss and then take the target. So hang madre it is not
ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇರಲೇಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಟಿಲ್ 15.20. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ನಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಚ್ ಮೋರ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, let's see. 25,000. Okay, 861, 896. Okay, Ethereum 2896, 2869. Okay, cool. One second guys, na crypto market ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ what exactly is happening ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂದೇನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, where exactly I am getting into the trade ಅಂತೇಳಿ. Okay. ಚಲೋ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂ ಚಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇಥೇರಿಯಂ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂ ಚಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1:3. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಸ್ಟ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. Okay. Bitcoins we can get 1 second guys. ಸೊ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, $896, where is it? 1 second. Arey bhai saab. Okay. So market in a zone ankori for bank nifty. If you want me to mark, I'll mark this is a support level, strong level. Let's see.
ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there will be a huge fall you can expect. Okay, let's see. So Binance now there is proper setup formed over here. We can get into the trade. 650. Okay. 1 second guys, 1 second. So Binance nodrunu there is a setup formed over here. I'll show you the Binance chart also. Okay, Binance and Ethereum both. Okay, Binance in 5 minutes time frame nodrilla, there is again a pattern formed over here which is a higher high pattern forming over here. Higher high pattern form aglatilli, and also there is a 50 moving average rejection over here. Solve zoom ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, so that you will be getting what I'm trying to tell. Okay, so slowly it is forming higher high pattern. I'll remove all these things. Okay, so slowly higher high pattern form aglatilli. Morning ಗೆ ಒಂದು setup form ಆಗಿತ್ತು which is somewhere at 6:50 AM in the morning. So ಅವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ obviously 7 o'clock ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ, but still I did not get into this trade. But right now I'm getting a proper opportunity. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು trade ಇತ್ತು, but if you entered over here ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ stop loss ಇಟ್ಟರೆ this would have taken your stop loss. But ಅದಾದ್ಮೇಲೂ I'm getting a quick entry point over here. So 50 moving average rejection ತಗೊಂಡದಲ್ಲಿ easily green candles form ಆಗ್ಲತ್ತು. So I'll be entering somewhere over here, and this will be my stop loss, and 1:3 or 1:4 will be my target. Okay, so let's say this is what is my point of view in Binance. ಇಲ್ಲಿಂದ upside ಹೋಗ್ಬೇಕು actually ಇದು. So ಇಲ್ಲೊಂದೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, this will be my entry point over here. Okay, so ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, I'll be getting into this trade quickly. Okay, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So there are high expectations that this might go in our favor. Okay, let's see. Okay, bank nifty in other zone one query, let's not touch it unless and until there is proper setup formed. Okay, 2950. Okay. Oh, Delta login ಆಗಬೇಕು. 1 second guys, I need my mobile to log in. ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಡಿಯೋ and ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. Okay, so everything is perfect. So bhai, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂತರ again Nifty and Bank Nifty both are falling over here, so we can get a quick scalping trade. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so I was keeping ready for this crypto market ಸಲುವಾಗಿ I was keeping these things ready. Delta exchange, let's see. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 second. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ,
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಐ ಮೀನ್ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. Okay, I'll explain you the logic why I'm getting into the trade and what is the reason behind it, everything. But once proper setup form agli, only then we can get into the trades. Okay, so 5 minutes time frame nodidre ankori, there is a proper setup formed. Okay, idondu trend line breakout agide, breakdown bandu illi, this is giving me much more confidence to get into the trade. But once idondu support level enadalla, idu ಸ್ವಲ್ಪ cross ಆಗಬೇಕು. We'll discuss. We'll wait for a setup to be formed and then we'll be getting into the trade. Alli tanka, let's not get into hurry. Okay. ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಸೆಟಪ್, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಲಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Let's have a look at OI data once. What OI data is trying to tell. Okay, Nifty the expiry ಬೇರೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, which is 27th of January and which is Tuesday. Okay, so 25,100 level it is trying to sustain. Superb. 25,050 level there are 1.33 crore put writers. Okay, so 25,050 level ಕೆನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, there are high chances that market can give us a fall. Okay, this is 25,050 level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಅರೌಂಡ್ 50 to 60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇಫ್ ಐ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಓಕೆ 10 lakhs and 9 lakhs. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇಸ್ ಟುಡೇ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. Okay, we will be quickly going for an upside trade. This is kind of a fake breakout you can consider right now. ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 58,700 ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 58,700 ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, 10 lakh ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಅರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50, ಸಾರಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Sorry, Binance and Ethereum. The 15 minutes candle close out like in 5 minutes. We'll just wait for 5 more minutes and then we can get into the trade quickly. Okay, let's wait.
I'll keep things ready. 1 second, guys. BNB USD. Okay, perfect. Okay. So bank nifty even trendline mail with inquiry, then we can quickly expect an upside momentum, but let's wait. Okay. $58,730 level. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಅವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಅದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 minutes ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 2 minutes ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ bullish candle form aglatದಲ್ಲಿ we can get into the trade right now over here. Okay, so this will be my entry point. I'll tell you 1 second. This will be my entry point. Oh, my stop loss is around 40 points. No, heavy ದೊಡ್ಡ stop loss aglatದಲ್ಲಿ. Let's wait. Stop loss is too big. 5 minutes time frame, what it is trying to tell. Let's go to 15 minutes time frame. Okay,
Market is volatile, guys. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು, because market is too much volatile right now. Okay. Oh bhai, candle close ಆಗಿದೆ. Missed entry point in Binance. Shit bro, shit. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಕ್ಯೂ ಭಾಯ್ ಮೇರಾ ಭಾಯ್ ಕ್ಯೂ? ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಜಸ್ಟ್ 1 point. $885.82, 883.82. Okay. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಡಿಲತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರಿ ಏನು ತಗೋರಿ ಸರ್? ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಬಿನಾನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀನಿ. ಐ ಶೋ ಯು ದ ಚಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. Binance and Ethereum, my setup is formed. See, exactly 50 moving average. There is a rejection over here. कहाँ है मेरा भाई? Okay, so सद्यಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. So ಇಲ್ಲೊಂದು there is a setup exactly the same way. So first setup is ಇಲ್ಲಿ there is a huge green candle over here. ಇಲ್ಲೂ 50 moving average rejection ತಗೊಂಡದಿಲ್ಲಿ, and now market is trying to go up. So same way ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ, there is a 50 moving average rejection over here. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and this is a right point to enter is what I feel. Okay, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ this is my stop loss. Let's see, in case ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ stop loss ಹೋಗಂತಲ್ಲ, again I'll re-enter into this trade once again. Okay, because this is a high probability trade according to me. Okay, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. around 1:5, 1:6 is my risk to reward. Okay, target is somewhere this big. Let's see, ಸಂಜೆ ತನಕ at least it should move. Okay, so same setup is formed in Ethereum also. I'll show you in Ethereum also. 1 second. Ethereum ka chart. Okay, so Ethereum nodadandre again it is moving in a channel over here. So exactly ಒಂದು higher high formation aglatide. So if you see, this is a higher high forming over here and it is moving in a channel. Okay, so channel ne move admel again it is taking a rejection of 50 moving average once again. So this is my 50 moving average rejection level over here. Okay, so exactly 50 moving average ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು it has formed a green candle. This can be my entry point and 10 points will be the stop loss below this low candle low. Okay, so ಇಲ್ಲೂ easily we can expect a target around 1:3, 1:4 easily ಸಿಗ್ಬೋದು. Okay, till this upper channel. This is what is current scenario in Ethereum. So Bitcoin, let's have a look once at the Bitcoin. Okay, Bitcoin I know there is a 50 moving average setup formed. So Bitcoin I noted exactly 50 moving average ತಗೊಂಡು, which is in 15 minutes time frame. 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು there is an green candle formed over here. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು easily. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ below this candle you can keep the stop loss, and again 1:3 can be the target. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ again you can see this red candle, not red candle, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. Okay, so this is not a valid trend line. ಇದು ಯಾವಾಗೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ what exactly it is. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು it is trying to go up, but again this is not a valid channel right now. Bitcoin ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, if you want to go in this time frame, 4 hour time frame, if you see, they should be going only for downside trades because market is forming lower low pattern. 4 hour time frame ne bari downside trades ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ in Bitcoin trades,
and if you go to 1 hour time frame ಎಲ್ಲ slowly market higher high price action form ಆಗ್ಲತ್ತದ. I'll show you slowly market lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ it is trying to form higher high formation. So this is indicating us market ಇಲ್ಲಿಂದ bullish ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ it is indicating us. Okay, because price action is clearly changing from lower low to support over here and then to higher high formation. Okay, so in case ನಿಮಗೆ upside ತೊಗೊಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ if there is confusion ಅಲ್ಲ, it is better to avoid this time zone right now. So slowly market ಒಂದು higher high formation ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can easily go for an upside trade. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಂದು ಇಥೇರಿಯಂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅರೆ ಭಯ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂನಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಸೊ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ. We'll just wait for a proper entry point and only then we'll be getting into the trades. Okay, so I'll keep this Bitcoin and Ethereum and Binance chart right away from the screen. One second, let's focus purely on Indian market. Okay, so Indian market ನೀವು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ again 50 moving average candle is forming over here. 50 moving average rejection ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So what I need is even 50 moving average ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ 1 hour. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಆಯಿತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Irrespective of whether it will take the stop loss or the target, my setup is formed, I'll be getting into the trade. Okay, let's see. और क्या हाल चाल सचिन भाई, ಏನ್ ನಡ್ಸಿರಿ ಮಾಲಕರು? ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So 1 second. This is my entry point somewhere or okay. Okay, bank nifty is forming a green candle back to back over here. Let's see. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ನಾವು ಈಸಿಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 50 moving average rejection formed over here, and also there is a green candle over here. Okay, so we'll be getting into this trade very quickly. Okay, let's see ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ.
So I'll keep things ready over here. Around 30 points will be stop loss. Let's have a look at 5 minutes time frame and 15 minutes time frame. Let's see what exactly it is trying to do anteli. It is purely sideways. 5 minutes or 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. Pure red candle, green candle, red candle, green candle form aglattilli, so there is no much high probable chances. Let's wait. 5 minutes time frame in Nifty 50 downside trade ತಗೊಬಹುದು ನಾವು easily because 50 moving average rejection candle is forming from the top. ಮೇಲಿಂದ lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. So downside ಇಲ್ಲಿ trade enter ಆಗಬಹುದು. This can be the stop loss and target will be around somewhere over here. But in that time they enter agad is not that easy thing. We have to be very much careful. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ನೋ ಹರಿ ಬರಿ. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ setup form ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ will be just waiting, no getting into trade unnecessarily. Okay, okay, bank nifty is again trying to come up. So bank nifty one sarti ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be getting into the trade. Above this level I can easily get into the trade. Okay, this will be my entry point, a quick scalping trade. Okay, even red candle above I'm getting into the trade because there is a 50 moving average rejection over here. This is a 50 moving average, red line is 50 moving average. Illond rejection ತಗೊಂಡು market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, again small pullback ಬಂದು now it is trying to go up. So above this level and above this trend line ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೋನ್ trend line ಮೇಲೆ I'm trying to get into the trade. Okay, let's see, even trend line ಮೇಲೆ I'm trying to get into the trade. Let's see how exactly this trend line will save us. Okay, so in the upside momentum ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, very fast you can expect 50 to 60 points momentum. Okay, target will be around 1:3, somewhere till here 58,800 level ತನಕ. So ಈ level ಕಿನ ಮೇಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, then I'm not interested into any of the trades. Okay, I'll be tracking the premium prices also. So 25,000 Nifty ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬೂಮಿಂಗ್, ಸುಮನ್ ಸೂಪರ್. ವಿ ಆರ್ into this trade within few minutes. 58,700. Okay, so we are into this trade guys. So let's see, the stop loss ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. 142 premium is an entry point. So tuck and stop loss owner, I'm happy to accept the stop loss, but target kottadandre it will definitely give us a big target. Okay, let's see. So 142 is our entry point. Bank Nifty heavy volatile ada illi. In case stop loss ತಗೊಂತಂದ್ರು this will take very fast. Target ಕೊಟ್ಟರು it will give us very fast. Come on.
ನಿಫ್ಟಿನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲತ್ತಲ್ಲಿ. ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಪುಷ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓ ಭಾಯ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪಟ್ಟನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, stop loss tone, it is trying to get into trade once again. Let's see. Setup form aitandre innond sarti will get into the trade, but not unnecessarily. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ, ಓ ಭಾಯ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. I'll remove this trend line just for reference. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll be getting into this trade above this candle. Okay, let me wait. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ. Okay, not here right now. Let's wait. Okay, above this red candle I'll be getting into this trade. ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. Because at this point I think it should give us very fast momentum. Above this candle I'll be getting into the trade, above this red candle. So this candle took a stop loss, and at this point let's see what this candle will do or something. ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Above this red candle I'll be getting into the trade. Hill Bakery Malak, sorry I was on call. Hey bro, it's totally fine. Okay, so Bank Nifty on trade form aglatla. About this candle I think I'll be getting it. Okay guys, we are into this trade. Okay,
So 142 is our entry point illi. So let's see. So right now 138 is our entry point. Okay, so within seconds it should give us target, or else this will take once again our stop loss. Once again stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, I'll be out of the market. Volatility market I will not just take risk unnecessarily, but ill one risk ತಗೊಳಕ್ there is a proper logic over here. Okay, so 1 second. So above this level I think we can expect a huge upside momentum. 1 second guys, 1 second, 1 second, one second ಬಂದೆ. Okay, so heavy red green candle form ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. In case ಇದನ್ನು stop loss ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then I'm not into today's market. Okay, market is too much volatile. Let's see. A very minor stop loss in bank nifty. One second. Okay, ಇದು in case target ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, very fast target ಕೊಡ್ತದೆ, because second half market momentum will be very fast. Okay, I'll show you in 5 minutes time frame. There is also a rejection candle forming over here. Okay, so 2-3 ಸರ್ತಿ rejection candle form ಆಗ್ಲತ್ತವ. If you see over here ಅಲ್ಲ, so multiple times buyers ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. That is the reason I am expecting a huge upside momentum till this level. Okay, so let's see. In case if I'm wrong also, I'll be happily accepting the stop loss also. Okay, so wrong ಇರೋದ್ರಾಗ ಏನು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Oh bhai, again it is forming red candle, but I don't want to take the stop loss. Let's see. Stop loss 30 points is the stop loss, 90 points is the target. Let's see. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. We just have to wait. Well explained ರೀ sir. Oh bhai saab, thank you bro. What's up? क्या हाल चाल? How's gold doing? Office nagiರಿ, ಮನೆಗಿರಿ, ಏನು ನಡೆದು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. Let's have some discussion. Okay, so bank nifty is trying to go up. I think ಇಷ್ಟು green candle form ಆದ್ರೂ this will give us target, but I want back to back green candles ಇಲ್ಲಿ. Come on, super. Oh bhai, come on, next level. 156 is a premium. Heavy volatile the market ಇಲ್ಲಿ, because I'll show you the India VIX is rising. India VIX is around 15.15. Okay, so faster target ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ within one candle it will boom. So nifty ನೋಡಿದ್ರೆ nifty is also booming. So let's see. This is a very high risky trade. Candle formation ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು when there is huge noise in the market. Only ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ chaos in market ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ಯಾಕೋ ಓಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Ethereum is falling again. Oh भाई साहब, क्या ही चल रहा है यहाँ पे. Ethereum, I think it will take my stop loss. Let's wait. So bank nifty don't trade one target ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. So let's see. One target is more than sufficient for today, because today is a dangerous market. Come on, superb. 150 is a premium price. Next level. Come on. Sound ಹೋಯ್ತ್ರಿ sir. ಹಂಗೆ sir. Sound is there bro. Come on. Sound is there bro. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ.
ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಂತೂ ಎಲ್ಲ ಠೀಕ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Come on, Bank Nifty ekdam one candle. Let's give us target. Let's give us target alla. One candle give us the target. Let's give us target alla tin. Okay, so ಹಿಂಗ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ನೋ ವರೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. Okay, let's wait. ಇದು ಯಾವುದು ಮಾರೈ? Ethereum and Binance and Bitcoin all are falling. क्यों मेरा भाई, क्यों? ಚಲೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೋತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗದ ರೀ ಸಾಬ್ರೆ, ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗನೂ ಏನ್ರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದ, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಹೌಸ್ ಇಟ್? बैंक निफ्टी क्या कर रहे भाई? टारगेट दे दो जल्दी. ಕಮಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಧನ್ ಅಂತ 2-3 ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಿತಿನ್ 1 or 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. there is very much high probability that it should give us target, but ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, then we'll accept it, that's it. So premium prices no are booming. 147, 148 is the premium price. Superb. Come on, oh bhai, next level. Back one day candle it might also give us target. 163 is the premium. Heavy volatile of the market illi. Come on. Okay, so this took our stop loss in Binance. Fine. Crypto market ನೋಡಿದ್ರೆ they are falling. So ನನ್ನ entry point correct entry point ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, but still it took my stop loss. It is totally fine. Ethereum ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. I'll wait for few more hours. Around 3 o'clock 4 o'clock ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಏನಾನ ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Then I'll be getting into this Ethereum or Binance chart. Okay. बिटकॉइन मेरे दोस्त. सॉरी, बैंक निफ्टी. कम ऑन. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೆವಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೆ. ಇದಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಒಂದೇ ಗೋನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಓ ಭಾಯ್, 200 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಬಾಷ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. 250 ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಶಬಾಷ್. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವಾಲಟೈಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಹೋಮ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ.
ಕಮಾನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ದಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಕೆಟ್. ಕಮಾನ್, ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಶಬಾಷ್, ಕಮಾನ್ 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 ಕಮಾನ್. 214, 220 ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಅರೆ ಭಾಯ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಕಮಾನ್ ಬ್ರೋ, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅರೌಂಡ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಕಮಾನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ is easily expected. I think this will take break even as well. Come on, come on, come on. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್. ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಂತೂ ಏನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1:3 as a target. So that is the reason sometimes it is better to trail your stop losses. Okay. What if market moves in your favor? Amel, you'll be making huge profits. Okay. So come on, let's see. Market ina momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. So Nifty chart ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, Nifty is also trying to move. So that is the reason Bank Nifty is moving. So we can expect a target. There are huge chances. ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ is already hit. But I mean ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ went till 250. Okay. But ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I just want to show you in the spot chart. Sometimes this is a confusion. Okay, I'll show you the spot chart. So spot chart ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟಿಲ್ 250 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 250 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ. This is what is the relation of gamma. So gamma is a volatility index. Gamma is the reason for this volatility shoot up. Okay. So ನನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ there is already target hit, but spot price ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸಮ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್.
Come on, come on. Okay, so in the spot price this is a break even SL, but new premium prices nodidrilla, this has taken our target. Okay, so but still we'll be considering this as a stop loss only. Okay, so break even SL antane consider madamu because spot price ashtu fast momentum kottilla. Okay, it's fine. So we took two trades, one was stop loss, another was a break even SL. So I think for today we are done. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ because market is too much volatile right now. Okay, so India VIX nu rise ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. If I show you India VIX chart ಅಲ್ಲ, so India VIX is also rising. 15 minutes time frame kahan hai bhai. Okay, so almost ಇವತ್ತಿನ 16 ತನಕ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 16 ತನಕ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಇದು ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಕೇವಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಮೋರ್ India VIX value, the more uncertain is the market. Okay, this is the use of India VIX. Let's see. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this has taken a stop loss for today. So ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇನು ಭಾರಿ ಡೇ ಅಲ್ಲ because we took two stop losses. One is break even and one is a normal stop loss. Okay, so we'll come back tomorrow and then we'll try to get into proper high probability trades, but market volatile ಇರೋದ್ರಿಂದ we are not getting high probability trades over here. Okay, so with this I think we'll just wind up the live stream. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಇರೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ because there is no proper high probability trade formed at this point of time. Okay, so next second half nagu high probability trade ಸಿಗೋದು is doubtful. Okay, because market is too much volatile. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, so with this I'll just wind up the live stream. So we'll meet you tomorrow at 10 o'clock in the morning. So 9:30 ಇಲ್ಲ 10 o'clock live ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. So let's see how morning sessions will be ಅಂತ. Okay, so thank you so much for joining the live stream. We'll meet you tomorrow. Until that, see you all, take care and bye bye.